സുപ്രീം കോടതിയുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. DY ചന്ദ്രചൂഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിധിന്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആദ്യം അവിടെ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി. Building a life includes choosing the life partner. Hence, the right to enter into a union is also grounded in Article 19(1)(e). Article 21 is available to all persons, including queer persons. Article 21 encompasses the rights to dignity, autonomy, and privacy. Each of these facets animates the others. It is not possible to speak of the right to enter into a union without also speaking of the right to intimacy, which emanates from these rights. 170 note kar do. These rights demand that each individual be free to determine the course of their life as long as their actions are not barred by law. Choosing a life partner is an integral part of determining the course of one's life. Most people consider this decision to be one of the most important decisions of their life, one which defines their very identity. Life partners live together, spend a significant amount of time with one another, merge their respective families, create a family of their own, care for each other in times of sickness, support one another, and much more. Hence, the ability to choose one's partner and to build a life together goes to the root of the right to life and liberty under Article 21. Undoubtedly, many persons choose not to have a life partner, but this is by choice and not by deprivation of their agency. The law constrains the right to choose a partner in certain situations, such as when they are within prohibited degrees of relationships or are in a consanguineous relationship. All persons, including members of the queer community, have the right to judge the moral quality of the actions in their own lives, and having judged their moral quality, have the right to act on their judgment in a manner they see fit. This attribute is, of course, not absolute and is capable of being regulated by law. In the segment of this judgment on the right to life and liberty, this court noticed that the meaning of liberty is, at its core, the ability to do what one wishes to do and be who one wishes to be in accordance with law. All persons may arrive at a decision regarding what they want to do and who they want to be by exercising their freedom of conscience. They may apply their sense of right and wrong to their lives and live as they desire in accordance with law. Some of the decisions, the moral quality of which they will judge, including the decision on who their life partner will be and the manner in which they will build their life together. Each individual is entitled to decide this for themselves in accordance with their conscience. This court has recognized that equality demands that queer persons are not discriminated against. An abiding cohabitational relationship includes within its fold a union of two individuals, cannot be discriminated against on the basis of sexual orientation. Material and expressive entitlements which flow from a union must be available to couples in queer unions. Any form of discrimination has a disparate impact on queer couples who, unlike heterosexual couples, cannot marry under the current regime. When Article 15 is read in a broader manner indicated above, the word sex in Article 15 takes within its meaning sexual orientation, not only because of the causal relationship between homophobia and sexism, but also because sex is used as a marker of identity. The word sex cannot be read independent of the social and historical context. Thus, sex in Article 15 includes within its fold other markers of identity which are related to sex and gender, such as sexual orientation. Thus, the restriction on the right to enter into a union based on sexual orientation would violate Article 15 of the Constitution. The gender of a person is not the same as their sexuality. A person is a transgender person by virtue of their gender identity. A transgender person may be heterosexual or homosexual or of any other sexuality. If a transgender person is in a heterosexual relationship and wishes to marry their partner, and if each of them meets the other requirements set out in the applicable law, such a marriage would be recognized by the laws governing marriage. This is because one party would be the bride or the wife in the marriage, and the other party would be the bridegroom or the husband. The laws governing marriage are framed in the context of a heterosexual relationship. Since a transgender person can be in a heterosexual relationship, like a cis male or a cis female, a union between a trans woman and a trans man, or a trans woman and a man, or a trans man and a woman can be registered under the marriage laws. The transgender community consists of inter alia transgender men and transgender women. A transgender man has the right to marry a woman under the laws governing marriage in the country, including personal laws. Similarly, a transgender woman has the right to marry a man. A transgender man and a transgender woman can also marry.
Intersex persons who identify as a man or a woman and seek to enter into a heterosexual marriage would also have a right to marry. Any other interpretation of the laws governing marriage would be contrary to Section 3 of the Transgender Persons Act and Article 15 of the Constitution. Now, I've gone to the CARA regulations, Regulation 5.3 of the adoption regulations, and I've said that Regulation 5.3 of the adoption regulations exceeds the scope of the JJ Act. However, Regulation 5.3 of the adoption regulations bars unmarried partners from being prospective adoptive parents. These regulations only permit persons to adopt in an individual capacity and not jointly as an unmarried couple. Regulation 5.2 states that every person, irrespective of whether they are married or unmarried, will be able to be prospective adoptive parents. The subsequent criteria in Clause A, that is the requirement for the consent of both spouses if they are married, does not exclude an unmarried couple from adopting. It only states that if a couple is married, then the consent of both the parties shall be secured. However, Regulation 5.3 in express terms excludes unmarried couples from adopting by prescribing the condition that the couple must have been in 2 years of a stable marital relationship. Page 210. As observed in the previous paragraph, the JJ Act the Juvenile Justice Act does not preclude unmarried couples from adopting. Though Section 57 of the Act grants CARA the power to prescribe additional criteria, the criteria must not exceed the scope of the legislative policy. Neither the general principles guiding the JJ Act nor Section 57 in particular preclude unmarried couples from adopting a child. In fact, all the other criteria ensure the child's best interest. The Union of India has not proved that precluding unmarried couples from adopting a child, even though the same people are eligible to adopt in their individual capacity, is in the child's best interest. Thus, CARA has exceeded its authority by prescribing an additional condition by way of Regulation 5.3, which is contrary to the tenor of the Juvenile Justice Act and Section 57 in particular. The adoption regulations use marriage as a yardstick to classify couples. There is an intelligible differentia in using marriage as an indicator to classify couples in the sense that married couples can easily be distinguished from unmarried couples. However, the differentia does not have a rational nexus with the object sought to be achieved by the CARA regulations, which is to ensure that the best interest of the child is protected. Placing a child in a stable family. സ്വവർഗ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ വിധിന്യായം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് DY ചന്ദ്രചൂഡ് വായിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ച ഭാഗങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി ന്യൂസ് ഡെസ്കിൽ നിന്ന് S. വിജയകുമാർ വീണ്ടും ചേരുന്നു. വിജയകുമാർ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വിധിന്യായത്തിൽ ചന്ദ്രചൂഡ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ? വേണു, നമ്മൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളെ ഏറെക്കുറെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇത് മൗലികാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ബാധ്യത എന്ന മട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആ ഹർജിയിലെ ആവശ്യങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഭരണഘടനയുടെ 19(1) ഈ അനുച്ഛേദത്തെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഭരണഘടനയുടെ 20-ാം അനുച്ഛേദത്തെ പറ്റിയും 21-ാം അനുച്ഛേദത്തെ പറ്റിയും ഇവിടെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് ടു എൻ്റർ ഇൻടു എ യൂണിയൻ ഈസ് ഓൾസോ ഗ്രൗണ്ടഡ് ഇൻ ആർട്ടിക്കിൾ 19(1)E എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി തന്നെയാണ്. ആ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗലികാവകാശമാണ്. അതിന് ഈ മൗലികാവകാശം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം അതിനെ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യത്തെ ഭരണഘടനാപരമായി അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്, ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക്, അന്തിമമായ നിഗമനത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തിയിട്ടില്ല. അതിൽ ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ഒരു കൺക്ലൂഷൻ, ഒരു പാരഗ്രാഫ് അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് നമുക്ക് സൂചിപ്പിക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക, അതായത് ഈ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് അതിലെന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ഉണ്ടോ, അതിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തേണ്ടത് പാർലമെന്റാണ്, നിർമ്മാണ സഭകളാണ്. അതിൽ കോടതികൾ ഇടപെടുന്നില്ല. അതിലെ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടാറുണ്ട് ഹർജികൾ വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ എന്നുകൂടി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഭരണഘടന അനുസൃതമായി ഈ ബന്ധങ്ങൾ, അതായത് അയാളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ, അയാളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനം അത് തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ്. അതിനേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഭരണഘടന നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല, മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടില്ല. ആ വ്യക്തിയുടെ ചോയ്സ് എന്താണോ അതിനെ നമ്മളുടെ മൗലിക അവകാശം സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഭരണഘടന അനുച്ഛേദം അനുസരിച്ച് അതിന് പിന്തുണ നൽകുക
അതിനെ പരിരക്ഷ നൽകുക എന്നതാണ് ഭരണഘടന ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിരീക്ഷണമാണ്. വേണമെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഹർജിക്കാരെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിലെ ആ പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക്, നിയമം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരത്തിലേക്ക് കോടതി കടന്നു കയറാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതിലേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ആവശ്യമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകി പോന്നിട്ടുണ്ട് ജുഡീഷ്യറി. അത് തുടർന്നും നൽകും എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വാദത്തെ ആ മട്ടിൽ മുഖവിലക്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കോടതി അതിൻ്റെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് കടന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആ ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം ഈ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുമിച്ച് ചേരാനുള്ള കരാറ്, ഒരുമിച്ച് ചേരാനുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റിന് അത് നൽകുന്ന പരിരക്ഷ, ഭരണഘടന നൽകുന്ന പരിരക്ഷ ആവർത്തിച്ചൂന്നി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സ്വവർഗ ലൈംഗികത അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമല്ല എന്ന് 2018 സുപ്രീം കോടതി തന്നെ വിധിച്ചതാണ്. ആ 2018 സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ കൂടി ചുവട് പിടിച്ച് അന്ന് സുപ്രീം കോടതി അക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്, അതായത് ഭരണഘടനാ ധാർമ്മികത, അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം, അതുപോലെ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ധാർമ്മികത, ഈ 3 പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതികൾ ഊന്നിയായിരുന്നു അന്ന് ആ ബെഞ്ചിൽ നിന്നും ചരിത്രപരമായ വിധി ഉണ്ടായത്. വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മാഗ്നക്കാട്ട്, വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു 2018 ആ ജഡ്ജ്മെന്റ്. അതിനോട് ചേർന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപോത്ബലകമായി അതിനെ ചുവട് പിടിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇതാ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ മർമ്മപ്രധാന ഭാഗം, അതിന്റെ ക്രക്സ്, അതിന്റെ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മഹോന്നതി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആർട്ടിക്കിൾ 21 അതുപോലെ ആർട്ടിക്കിൾ 19 ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദങ്ങൾ നൽകുന്ന പരിരക്ഷ അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ബന്ധം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ധാർമ്മികത തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ വ്യക്തികൾക്ക് അത് തീരുമാനിക്കാൻ ഭരണഘടനാപരമായ അധികാരമുണ്ട്. അതിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഒരു പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇടപെടലിൻ്റെ സാധ്യത അശേഷമില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് D.Y. Chandrachud says he has a disagreement with the judgment of Justice Ravindra Bhatt. നമുക്ക് രവീന്ദ്ര ഭട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റിന്, ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്ര ഭട്ടിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ മുകളിലും D.Y. Chandrachud ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്ര ഭട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഒരു അല്പസമയത്തിനകം നമുക്ക് വേണു, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി വിവരങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട്. നമുക്ക് കോടതി മുറിയിൽ D.Y. Chandrachud ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വായിക്കുന്നത് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റേത് ജഡ്ജിമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വേണു. ശരി, എസ് വിജയകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.